Xo'p, bu videoda demak learn the CSS box model by building a Rothko painting shu qismi bilan mana bu qismini tugatishga harakat qilamiz. Demak boshladik. Here's a preview of what you will build. Mana shu narsani yasarkanmiz bugun. Hozirgi shablonda demak start coding. Xo'p. Live boshlanibdi, tekshirib olaman. Demak boshlanibdi. Set up your code with the type declaration and demak yaratib olamiz. Type HTML. Keyin HTML elementi HTML keyin body elementi bundan keyin body demak body mana demak yaratib oldik. Demak buni tilini ham berib qo'yishim kerak. Mana. Demak tugatildi. Within body element add an image element with a source of demak shu rasmni qo'shib olishim kerak ekan. Hozir yaxshi. Hozir VS Code mana shu narsani qo'shaman. Ichiga va title atributini qo'shib ketaman. Atribut emas, tag. Demak qo'shdim va mana bu so'zni ko'chirib olaman. Bu yerga kelib tashlayman. Keyin within the body element add image element with source shu. Demak body elementining ichiga image joylab olamiz. Image buni source bo'ladi. Mana bu mana qo'shib oldik. Chiqdi. Tekshiramiz. Xo'p, in the CSS box model, every HTML element is treated as a box with 4 areas. To'rtta joy haqida gapiryapti, bo'limlar haqida. Imagine you receive a box from your favorite online retailer. The content is item in the box, or in our case, a header, paragraph, or image element. Change the source attribute in the image from bundan bunga o'zgartirishim kerak ekan. O'zgartir deyapti. Demak, o'zgartirib qo'yamiz. Shunchaki o'zgartir degan. Xo'p. Mana o'zgartirib qo'ydik.
Keyin change the source, keyin bunga o'zgartir deyapti. Bu hozir menga demak box modelni o'rgatyapti. Shuning uchun bu rasmlarni o'zgartirishimni so'rayapti. Hozir mana shuni 3 ga o'zgartirib qo'ysam bo'ldi. Margin is area outside of the box and can be used to control the space between other box or elements. Here, the bottom element has a larger top margin pushing it further down the page. Now that you understand the CSS box model, let's get started on the shoe. Remove the image element. Image elementini o'chirib tasha deyapti. O'chirdik. Hop. Set the class attribute equal to canvas. For example, div ichida, demak, hozir body ichidamiz va bu yerda div va bunga class equal to canvas degan classni qo'shib qo'yishim kerak ekan. Xo'p. Mana ketdik. Davom qilamiz. Before you can start styling the div you added. You need to link your CSS to your HTML. Hop. Link. Keyin bu yerga real deb turib style sheet deb yozib olaman. Keyin href bu yerga stylus CSS ulab oldik. Ya'ni HTML ni CSS ga ulab oldik. Endi even though, garchi your div has no text, it is still treated as a box with content. Write a CSS role that uses the canvas class selector and set its width versus pixel. Here's a CSS role that sets the width of the class card to bunaqa. Demak, hozir yaxshi. Hali HTML'imda, ya'ni divim bo'sh bo'lsa ham shunga width berib ol deyapti. Demak, canvas width 500 piksel. Keyin class card elementiga card degan class ochib olamiz. Bunga width'ini 300 piksel berib qo'yishim kerak ekan. Davom qilamiz. Demak, height qo'shilyapti. Height 600 piksel qo'shildi. Tekshiramiz, davom qilamiz. Change the background color of the canvas to background color. Hop. O'zgardi, tekshiramiz, ketdik. Endi every painting needs a frame. Wrap the canvas element in another div. Give that div the frame class. Demak, bu demak o'rovchisi o'rab turar ekan uni. Div deb ochib oldim. Bunga class berib olaman. Qanaqa class? Frame degan class va div. Teskarisi bo'lar ekan. Teskarisi, xo'p. Bunaqa bo'lsa, buni
tushirib bu tomonga ko'chiraman. Bo'ldi. Demak, kanvasga border berib olishimiz kerak. 50 piksel solid black. Hozir bir joyda xato ketdi. Demak, frame uning ichiga buni ko'chiraman. Hop. Mhm. 500 piksel. Demek o'rnatib oldik. Bo'ldi. In frame, use the padding shorthand property to increase the space between the frame and canvas elements by 50 pixel. The shorthand will increase space in the top, bottom left and right of the element border and canvas within. Hop. Bular orasidagi masofani kichraytirish uchun paddingga shorthand usulidan foydalan deyapti. Frame'da 50 pikselgacha. The shorthand will increase space in the top, bottom, left and right of the element border and canvas within. Xo'sh. Use the padding shorthand property to increase the space between frame and canvas element. Hozir mana bu frame, mana bu canvas. Buni borderi bor mana. Endi hozir frame'ga yo'q, o'z ichida ekan u. Hozir. Demak, padding shunaqa deb aytgan ekan. Using the margin property, give the frame element vertical margin of 20 pixel and horizontal margin of up to. This will move the frame down in a pixel and horizontally center it on the page. Margin berib olamiz. Demak, tepa pastdan 20 piksel ekan, bu tomoni auto ekan. Demak, buni ichidan div ochib ol deyapti. Div va bunga class berib olamiz. Classimiz one bo'lar ekan. Bu
Bu sening birinchi to'rtburchaging bo'ladi deyapti. Qo'shib oldik. Write a new row that targets 1 and set its width pixel. Demak, 1 ga bu joyda xato ketdim hozir. Width 425 piksel. Ichida content yo'qligi uchun shunaqa qilgan ekan u. Va height'ini 150 piksel. Davom qilamiz. Set the background color of one background color. Mana bunaqa rangni berib olamiz. Mana. Demak, davom qilamiz. As the shorthand margin property with a vertical margin of demak, margin berib olamiz. Tepa pastdan 20 piksel. Mana o'rtaga joylashib oldi. Davom qilamiz. Nimaga tepadan siljimadi? Chunki margin collapsing degan tushuncha ishlab ketdi bu yerda. Add padding of 1 pixel to the canvas element to give one element something solid to push off or Add padding of 1 pixel to the canvas element. Demak, bunga padding yozib olishimiz kerak ekan. Padding 1 pixel. Endi bo'ldi. Replace the padding property with overflow set hidden, changing the canvas back to its original dimensions. Replace qil deyapti. Padding property bilan overflow hidden. Add another div with a class value of 2 just below your one element in tagidan deyapti. This will be your second rectangle. Yaxshi. Mana shuni copy qilib olib bu yerga tashlayman va buni 2 qilaman. Demak, 2 ga width 475 piksel deb qo'shib bering. Va height 200 piksel. Davom qilamiz. Set the background color to
background color mana shuni berib qo'yamiz. Mana joylab oldik. Center the two elements by setting its margin to auto. Yaxshi. Margin. Margin'i auto bo'lishi kerak. Va 3 degan uchinchi divimizni yaratib olamiz. Keyin you don't always have to use pixels when sizing an element. Sen har doim piksellardan foydalanishing shart emas deyapti. Create a new row 3 and set it with 91 pixel. Yaxshi. 3 width to'g'ri yozdim. 91%. Set the height of 3 to hop. Yaxshi. Bunga o'zgartirib qo'yishimiz kerak ekan. Davom qilamiz. Center the 3 margin auto. Mana o'rtaga joylashib oldi. Keyin it's helpful to have your margins push in one direction. Hop. In this case, bu holatda the bottom margin of the one element pushes to down 20 pixel. 20 pikselga tushiradi deyapti. One'ning manavisi bottom margin. In the to selector, use margin shorthand property to set top margin null, horizontal margin auto, and bottom margin 20 pixel. This will remove its top margin, horizontally center it, and set its bottom margin. Hop. Demak, tepadan 0 bo'lishi kerak ekan. O'ngdan auto, pastdan 20 pixel, chapdan auto. Hop. Use the filter property to blur the painting by each pixel in the canvas element. Here's example bu. Yaxshi. Demak, canvas filter berib olishimiz kerak. Demak, filter blur each pixel berib oldik. Hop. Qaerda xatolik ketdi? Hech qanaqa xatolik yo'q. Ha.
Bu yerda class yozishga hech qanaqa hojat yo'q ekan. Shuni ichida ekanmiz. Create a rule that targets both 1 and 2 and increase their blur effect by 1 pixel. Demak, hozir 2 ga yozishimiz kerak. 1 tepada. Demak, bunga demak, filter blur 1 pixel deb qo'yamiz. Ikkalasiga ham ekan. Buni ichida emas, to'g'ri. Yaxshi. Demak, birinchi bo'ldi 1, keyin 2. Shu klassni ikkalasiga ham shu narsani berib qo'yamiz. Yaxshi. Increase the blur of 3 by 2 pixel. 3 ni ichidamiz, demak, filter blur 2 pixel. Hop. Increase the area of soften and edge of 1 by setting box shadow. Mana shunga o'zgartirib qo'yishimiz kerak ekan. Hop. Demak, use the same box shadow declaration for 2 but change the color from bundan bunga o'zgartirib qo'y deyapti. Hozir box shadowdan foydalanamiz. Hozir hop. Box shadow mana bunaqa bo'lib turishi kerak ekan. Yo'q. Xato. Hozir mana buni o'chirib tashlab. Add a box shadow to 3 with the values. Yaxshi. Shu 3 ni ichidamiz. Box shadow shunga o'zgartirib qo'yamiz. The corners of each rectangle still too sharp. Round each corner of the one element by box pixel using the border radius property. Mana bu yer hali ham mana bu to'rtburchak shaklga ega deyapti. Chetlari. Demak, border radius 9 piksel ekan. Mana o'zgardi. Davom qilamiz. Bunga demak top left radius and bottom right radius 8 piksel and top radius and bottom left radius 10 piksel. Xo'sh, demak
top left, topdan left bu taraf, mana bu taraf va bottom right bu taraf va top right va bottom left. Border hozir border radius hozir bunaqa ko'rinishda yozib ko'ramiz. Bu demak 8 piksel bo'lar ekan. Va shu ko'rinishda davom qilamiz. Shorthand usulida yoz demagan. Demak, bottom right. Hozir bizga yaxshi. Bottom right radius, bottom keyin right. Mana o'zgardi, keyin bular o'zgardi. Endi top right radius, top right o'zgardi va bottom left radius bo'lishi kerak. Mana shu bottom left. Hammasi o'zgardi. Mana, demak shorthand usulida yozishimiz mumkin bu narsani. Bu yerda aytmaganligi uchun shunaqa yozgandim. Demak, bunaqa qilamiz. Buni o'chirib border radius x pixel 10 pixel. Oldu. Demek 8 piksel bu bilan bu bo'lar ekan. The border radius property accepts up to 4 values to round the top left, top right, bottom right, and bottom left corners. Round the top left corner of 3 by boyagi narsani o'chirmasam bo'lar ekan. Yaxshi. Boshida yozib chiqamiz unda. Hozir. Yaxshi, border. Birinchi bo'lib nimani? Border top left radius 30 piksel bo'lishi kerak ekan. O'zgardi. Va buni endi copy qilaman. Joylab qo'yaman. Yaxshi. Bu demek tayyor. Keyin top right. Bu ham o'zgardi. Keyin bottom right. Bottom right. Bu ham o'zgardi.
Keyin bottom left qoldi. Bottom left. Va buni ham demak shortcutni usulida yozamiz. Border radius 30 piksel, 25 piksel va 60 piksel, 12 piksel. Piksel 12, 25 piksel mana bu tomonki, 60 piksel bu tomonki, 12 piksel bu tomonki. Demak, bunaqa qilib kelar ekan. Yaxshi. Rotate each rectangle to give them more of an imperfect and painted look. Use the transform property on the one selected to rotate it counterclockwise by degrees. Clockwise. Transform, rotate, and 6 degree. Yeah. Clockwise. Clockwise degan ekan. Rotate the two elements clockwise by copy qilib oldim. Tashladim. Clockwise degani demak soat strelkasiga qarshi degan ekan, ya'ni manfiy bo'ladi. Hozir. Yo, bu narsa emas. Bundan oldingi kelganda bitta so'z bor edi, shu so'zni bilmas ekanman. Clockwise. Soat strelkasi bo'ylab degani, adashib ketdim. Shuni oldida bitta so'z bor edi. Demak, rotate 3 counterclockwise. Mana counter qarshi degan, qarama qarshi, counter strike deb aytadi. Shunaqa. Demak, 3 bor transform. Buni yozib o'tirmayman hozir. Mana buni ko'chirib olib kelib tashlayman. Keyin buni 12 qilib qo'yaman. Demak, ishimiz tugallandi. Xo'p. Hozir buni tugatib oldik. Endi bu qismga o'tamiz. Live ketyaptimi? Shuni tekshirib olaman. Yaxshi. Flexbox helps you design your web page so that it looks good on any screen size. In this course, you will use Flexbox to build a responsive photo gallery web page. O'shimiz. Flexbox haqida. Start. Shularni yasab olar ekanmiz. Start coding. Demak, har doimgidek shu narsalarni qo'shib olamiz. Hozir. Mana buni qo'shib olaman. U yog'ini davom qilamiz.
Bo'ldi. Yaxshi. Body elementini ham qo'shib qo'yaman. Body. Ketdik. Ha. Right. Xo'sh. Meta charset UTF yaxshi. Title'ni aytganmi? Title'ni hali aytmagan. Metalarni qo'shib olaman. Head'ni ichiga qo'shib oldim. Keyin title elementiga photo gallery deb yoz deb aytdi. Demak, title photo gallery. Mana. Keyin link orqali CSS ni olamiz. Link va bu yerdan file to the page your element. Hozir demak style sheet href stylus css qo'shib oldik. Inside the header create hash bar with focus photo yaxshi. Xo'sh. Demak, header va keyin buni ichiga hash1 bilan mana buni yozib olishim kerak ekan. Xo'p. Class ham yaratib olishim kerak. Header. Yaxshi. Gallery mana bu gallery elementni ichida yaxshi div ochaman. Div klassi bo'ladi. Gallery yapaman. Buni ichiga 9 ta image elementini joylab tashlashim kerak ekan. Source'larni ham yozib qo'yaman. Source mana. Shundan 9 ta bo'lishi kerak ekan. 1 2 3 4
Demek 5 6 7 8. Demek sal joylashuvni to'g'rilab olsam, yaxshi. Endi divni yopishim qoladi. Your new div element should come after your header element. Bunu ko'chiraman. Tushunarli. Yaxshi. Next, give each image a source attribute according to its order in the document. You should have source. Hozir yozgan source'imni olib tashlabdi. Hop. Va bunga buni tashlab qo'yamiz. Rasmimiz tayyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hammasi source attributiga ega. Yaxshi. Next, give each image a source attribute according to its order in the document. Yaxshi. The first image should have a source of the rest should qolganlari yaxshi. Buni copy qilaman. Xudo ketib qoldi. Buni 2 qilaman. Buni 3 qilaman. Buni 4 qilaman.
5, bunu 6, bunu 7, bunu 8, bunu 9. Normalize your box model by creating a selector and setting the box sizing property to border box. Yaxshi. Border box. Okay. Box size. Haddini oshmaydi shunda. Tamam qilamiz. Your images are too big. Sening rasmlaring juda katta deyapti, rostdan ham katta. Create a gallery image selector to target them. Give them all widths of max width 350 pixel so they shrink as needed but don't get too big. Also set the height property to keep your image a uniform size. Demak, hozircha height qo'shib olishim kerak. Birinchi bo'lib gallery image. Keyin bunga width 100%. Width 100%. Keyin max width 350 piksel bo'lishi kerak ekan. Xo'p. Keyin flex shrink degan narsasi 0 bo'lishi kerak. Keyin height 300 piksel bo'lishi kerak. Remove the margin from your body element. Set the font family to sans serif and give it a background color as value. Demak, body deb yozib, bundan marginini olib tashlayman. Margin olib tashaldi. Xo'p. Keyin font family berib olishim kerak. Font family sans serif. Yaxshi. Keyin background color mana buni berib olaman. Joyladim. Bo'ldi. Align your header text in the center. Make the text uppercase using the text transform property with uppercase as a value. Demak, headerga bir qancha style'larni berib olishimiz kerak ekan. Text transform uppercase odam harakat qilishadi. Text transform uppercase nimaga kattalashmadi? Text transform uppercase kattalashdi. Endi give it a padding all side barcha tomondan padding berib olishim kerak 32 piksel. 32 piksel. Mana. Yaxshi. Keyin background color mana bunaqa rang bo'lishi kerak.
Yaxshi. Keyin buni color white bo'lishi kerak ekan. Bo'ldi. Text align yozmadim. Text align center. Border bottom qolib ketibdi. Yaxshi. 4 pixel solid. Buni qarang. Joyladik. Flexbox is a one-dimensional CSS layout that can control the way items are spaced out and aligned within a container. To use it, give an element a display property of flex. This will make the element flex container. Any direct children of a flex container are called flex items. Yaxshi. Hozir. Create a gallery selector and make it a flex container. Gallery display flex. Flexbox has a main and cross axis. The main axis is defined by flex direction property, which has 4 possible values: row, reverse, column, reverse. Row degani mana shu hozir default holatdagisi. Reverse degani o'zi teskarisi degani o'zi oxiridan boshiga qarab tartiblanishi. Mana shu yerda aytyapti, rightdan chapga, ya'ni o'ngdan chapga. Column bu demak tepadan pastga tartiblanishi va reverse bo'lsa pastdan tepaga, teskarisi. Shunga definition berib o'tgan. Note: the axes and directions will be different depending on the text direction. Demak, axis va yo'nalishlar tekstning yo'nalishiga bog'liq holda, suyangan holda farqli bo'ladi, deyapti. The values shown are for a left to right text direction. Mana chapdan o'ngga qarab yo'nalishda joylashgan. Hozir try the different values to see how they affect your the layout. Harakat qilib ko'r deyapti, qanday ularning turli xil qiymatlari o'zgartirishga yordam berishiga senga deyapti. Umumiy holatda mana shunaqa. Harakat mana shu qiymatlarni qo'yib ko'r deyapti. When you are done, qachonki sen bajarib bo'lgach bu narsalarni, save and exploit flex direction of row on the gallery element. Demak, flex direction row berib olishim kerak. Mana hech nima o'zgargani yo'q. Default holatda shunaqa. The flex wrap property determines how your flex items behave. Demak, bu demak xususiyat aniqlar ekan sening flex, ya'ni bizning flex mana bu itemlarimizni o'zini qanday tutishini. Qachonki flex container juda kichik bo'lganda buni wrap, ya'ni flex wrap buni boshqa qatorga tushirib yuborishiga demak bizga yordam berar ekan shu narsa. No wrap default will prevent your items from wrapping and shrink them if needed. Make it so your flex items wrap to the next row when they run out of space. Yaxshi. Flex wrap berib qo'y deydi. Agarda joydan
biz berib qo'ygan joydan chiqib ketadigan bo'lsa, sig'magani tushib ketishi uchun. Demak, flex wrap tushib ketdi mana. Sig'magani. Agarda buni bermaganimda mana bunaqa holatda turgandi mana. Sig'magani tushmay shu tomonga qarab ketayotgandi. Endi shu qiymatini joyiga qaytarib qo'yaman. Davom qilamiz. Give your gallery selector justify content property center. Demak, bundan keyin berganim yaxshi. Justify content center. Mana centerda joylashdi. X o'qi bo'yicha elementlarni tartiblaydi bu xususiyat. Demak, davom qilamiz. To vertically center your element, demak align. Demak, justify content bulardan keyin turishi kerak ekan. Yaxshi. Align items center. Bo'ldi. Davom qilamiz. Hop, endi then give it a max width. Give your gallery selector padding property set to create some space around the container. Demak, bularning orasida joy ochish uchun shunaqa paddingni qo'sh deyapti. Yaxshi. Then give it a max width of add margin on center. Yaxshi. Display bar. Shu yerdan width qo'shaman. Yo'q, width emas. Max width. 1400 piksel. Hop, keyin margin null auto. Keyin padding 0 piksel 10 piksel. Notice, e'tibor ber. How some of your images have become distorted. This is because the image have different aspect ratios. Rather than setting each aspect ratio individually, you can use the object fit property to determine how image should behave. Shundan foydalanishimiz kerak. Rasmlarni o'zini qanday tutishi uchun, ya'ni shunaqa xususiyat bor. Give your gallery image selector the object fit property and set it to cover. Object fit. Agarda buni hozir yanada kichraytiradigan bo'lsak ham, bu cover qilib hech qanaqa buzilmasdan biz bergan widthni egallab oladi. Object fit demak cover. Bo'ldi. The gap, this is shorthand property sets the gap, also known as gutters between rows and columns. The gap property and row gap and column gap sub properties provides functionally for flex grid and multi-column layout. We apply the property to the container element. Gap buni 16 pishirib qo'yaman. Hozir buni oshiradigan bo'lsam, bu xususiyat demak bularning orasidagi mana bu masofalarni o'zgartirish uchun ekan. Yaxshi. Smooth out your image a bit by giving the gallery image selector
a border radius property with border radius 10 piksel. Chiroyli bo'lib oldi. Keyin after save the element creates an element that is the last child of the selected element. You can use it to add an empty element after the last image. If you give it the same width as the images, it will push the last image to the left when the gallery is in a two-column layout right now. It is in the center because you set justify content center on the flex container. Example, after haqida ma'lumot berib o'tgan. Create a new selector using and after save the element on the gallery element and a content property set to an empty string. Gallery after content keyin width 350 piksel. Gallery yaxshi. Alt image attribute should describe image content. Demak, bu alt attributi rasmni qanday rasm ekanligini ta'riflash kerak deyapti. Screen readers announce alternative text in place of images. If the image can be loaded, this text is presented in place of the image. To complete the project, add alt attribute to all 9 of your cat images to describe them. Use a value at least 5 character long for each. O'zimizga topshirib qo'yib bu narsani. Kamida. Demak, bu qismimiz ham tugallandi hozir. Keyingi videomizda learn typography by loading a nutrition label. Typography is art of styling your text to be easily readable and suit its purpose. In this course, we will use typography to build nutrition label web page. Learn how to style text, adjust line height, and position your text using CSS. Demak, videoni tugatamiz.